Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 1, text 45, right? 45. Tasya prapanna kila lokapanam avastitanam anushesane sve Arthaya jatasya yadushvajasya Vartam Sake Kirtaya Tirtha Kirti. You do the word by word? No. No. Translation. And how did we do it yesterday? I just read the You just read straight the whole English. thing in The English Bulgarian. translation, and then I read the translation in the purport in Bulgarian. You can read the translation in I English. read the translation in English and the purport only In straight Bulgarian, Bulgarian. Okay. That's what we did, right? In March we have everything, yes. You have. Translation. O my friend, please therefore chant the glories of the Lord, who is meant to be glorified in the place of pilgrimage. He is unborn, and yet he appears by his causeless mercy upon the surrendered rulers of all parts of the universe. Only for their interest did he appear in the family of his unalloyed devotees, the Yadus. О, приятелю мой, затова те моля, възпявай величието на Бога, който я възхвалява в местата за поклонение. Той е народен, но въпреки това се появява, защото е безпричинно милостив към преданите си управници от цялата Вселена. Само заради тях той се яви в рода на чистите си предани ядевите. На различните планети във Вселената управляват различни управници и полубогове, и те са безброй. На Слънчевата планета Слънчевият бог, на Луната Лунния бог, Индра на райските планети, както и Ваю, Варуна и тези, които обитават планетите Брахма Лока, където живее Брахма. Всички те са покорни слуги на Бога. Всеки път, когато срещат някакви трудности в управлението на неизброимите планети от различните вселени, управниците се молят на Бога да се появи. И той идва. Бхагаватам 1.3.28 потвърждава това със следната строфа. Ири чам шакала пунг съврешнасту бхагавам своям индрари вякудам локам мритаянти юге юге. Във всеки милениум, когато преданите на Бога, управници се сблъскат с някакви трудности, Бог идва на помощ. Той се появява и заради своите чисти предани, които са лишени от всякакви замърсявания. Преданите управници и чистите предани винаги и във всичко се подчиняват на Бога и никога не възстават срещу желанията му. Затова и той винаги се грижи за тях. Целта на поклоненията и святите места е човек постоянно да помни Бога. Затова Бог е известен като Тирата Кирти. Смисълът на пътуването до място за поклонение е човек да получи възможност да слави Бога. Въпреки че времената са се променили, дори днес в Индия са запазили много святи места. Например, в Матура и Вриндавана, където имах възможността да живея, хората се събуждат още в 4 часа сутринта и до късна вечер постоянно прославят Бога по един или друг начин. Точно в това е красотата на подобни места за поклонение, че човек неусетно е принуден да помни святото величие на Бога. Името, славата, качествата, формата, забавленията и обкръжението на Бога не се различават от самия Него и затова там, където се възславя Върховният, Той присъства лично. Когато чистите предани се събират и възпяват величието на Бога, сред тях е самия Бог. Бог сам казва, че винаги се намира там, където Неговите чисти предани възпяват величието му. Така завършват коментарите на Бхактивайбхава към първа глава на трета песен на Шримад Бхагаватам, наречена Въпросите на Видура. So,
Tasya prapanakila lokapanam avastitanam anushasane sve athaya jatasya yadushvajasya vartam sakhi kirtaya tirtha kirtehe. O my friend, please therefore chant the glories of the Lord, who is meant to be glorified in the places of pilgrimage. He is unborn, and yet he appears by his causeless mercy upon the surrendered rulers of all parts of the universe. Only for their interest did he appear in the family of his unalloyed devotees, the Yadus. Nama Vishnuvaraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschayati Shatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I think I need time, some kind of watch. Then I have to know how long we can go with the class. If you have a time. No, usually we continue till 8:15, so there are 40 minutes. Do we have some time? He can give. Yes, I will give you the Watch. clock. You just have to click here so that you can see. No, I need constantly to see. I'll turn it on. I'll turn it on all the time. So kirti. In Sanskrit, kirti means fame, glorification, glory. Кирти на санскрит означава слава, възхваляване. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he paraphrases Vidura. И Вишванат Чакраварти Такур перефразира Видура, That he mentioned that I have been, I bathed in almost all the holy tirthas. Той се е изкъпал почти във всички святи места. And now bathe me in the nectar of a Krishna Katha, А сега моля те изкъпиме в нектара на Кришна Ката, which is the most famous tirtha of all tirthas, която е най-известната от всички тирти. and which will make all other places of pilgrimage successful. И която прави всички останали места за поклонение успешни. So in this way he glorifies the purifying element of a Krishna Katha, the importance of Krishna Katha. Която подчертава причистващия ефект и важността на Кришна Ката. Nashtakayeshu avadeshu nitam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktiya bhavati naishtiki. This verse it is also explained uttama shloke. Също и в този текст е обяснена думата Уттама Шлока. By regular attendance of the Srimad Bhagavatam class, or hearing Srimad Bhagavatam, and by rendering service to the pure devotee. С редовното слушане на Шримад Бхагаватам и служенето на чист предан, Then all that is troublesome to the heart will be completely destroyed. това, което е замърсяващо за сърцето, ще бъде напълно унищожено. It is mentioned almost completely. Но казва се почти напълно. Like the example is given of you might say that in war an entire city is destroyed. Пример може да се даде как по време на война целият град е разрушен. But if you go there, so many remnants are still there.
Но ако го посетите, ще видите още останки там. The ruins and bricks are lying all over the place like that. Навсякъде има руини и тухли и така нататък. So then the cleaning has to be done. Трябва да се направи почистване. The more subtle impurities, they also have to be removed. И най-фините замърсявания от сърцето също трябва да бъдат отстранени. And then loving service to the Supreme Personality of Godhead is being then established as an irrevocable fact. И така тогава се установява като необратим факт любовното служение на Бога. And again, this Uttama Shloki, it is mentioned in this verse that the Supreme Lord, He is glorified by transcendental songs. И тук в стиха се споменава, как Върховният Бог е възхваляван с прекрасни песни. Vayam tuna vitrityama Uttama Shloki Vikrame Yakshinvatam Rasa Gyanam Svadu Svadu Pade Pade. In that verse we also find this Uttama Shloki. И в друг стих също откриваме тази дума. Уттама Шлока. That the sages spoke this verse, we never tire of hearing the glorification of the Supreme Lord. Мъдреците казват как никога не се уморяват да слушат за славата на Бога. Who is praised with the transcendental songs. Който е възхваляван с трансцендентални песни. And those who have developed a transcendental relationship with the Lord, А тези, които са развили трансцендентални взаимоотношения с Него, they always relish hearing about Him. Винаги се наслаждават да слушат за Него. His appearance, His transcendental pastimes. Неговото появяване, забавлението му. And as Srila Prabhupada explains in the purport, there's an ocean of difference between mundane topics and transcendental topics. Прабхупада обяснява в коментара как има огромна разлика между трансценденталните и светските теми. The people, the whole day, the people in general, they're hearing about so many mundane stories, mundane history, etc. Хората обикновено толкова много светски истории и така нататък. But they're entirely different from the transcendental topics of the Supreme Lord. Но те са напълно различни от трансценденталните теми, свързани с Бога. And the Puranas and the Vedic histories, they are filled with the transcendental pastimes of the Lord. А Пураните са изпълнени с тези трансцендентални забавления на Бога. There's so many references to the appearance of the Lord, His pastimes. На много места са описани неговото появяване, забавления. Ramayana and Mahabharata. There's so many wonderful stories there related to the Supreme Lord. Има толкова прекрасни истории, свързани с него. Therefore, because they're transcendental by nature, they always remain fresh. Понеже тези истории са трансцендентални по природа, винаги остават свежи. Always expanding. Винаги се разширяват. There's a transcendental nature that is always expanding. Това е трансценденталната природа, винаги да се разширява. Because the Supreme Lord, He is ever expanding. Защото такъв е и самия Бог. Anything related to Him, connected with Him, it is also expanding. Всичко свързано с него винаги се разширява. But these mundane news, mundane topics, they're static. Но светските теми, те са статични. You get very quickly tired hearing them. Бързо се изморяваш, когато ги слушаш. The people they go to cinemas. How many times can you see one movie? Хората ходят на кино, но колко пъти може да гледате един филм? A few times you get tired. Няколко пъти и после се изморявате. But seeing a movie about Krishna, you never get tired. Но ако гледате филм за Кришна, не се изморявате. It's transcendental by nature. Защото и по природа трансцендентално.
Transcendental literature, Srila Prabhupada writes, transcendental literature is above the modes of material nature. Пат пише, че трансценденталната литература е отвъд горите на природата. See, that's the fundamental difference. Това е фундаменталната разлика. Mundane things, topics, stories, whatever, they always deal with the three modes of material nature. Всички светски теми и истории се отнасят до трите гори. But the transcendental topics are above. Но трансценденталните теми са отвъд. Transcendental. Те са трансцендентални. An entirely different experience. И водят до напълно различно преживяване. And I think we all have experienced when we heard for the first time in our life about Krishna consciousness. There's such a difference in experience. Всички може би си спомнят, когато за първи път сме слушали за Кришна, че това е напълно различно преживяване. I remember when for the first time I saw a painting of Lord Chaitanya. Спомнях, когато за първи път видях картина на Бога Чайтания. What an experience. О, какво преживяване има. But if you look at some mundane painting, entirely different experience. Но е напълно различно, когато гледаме някаква светска картина. So these transcendental literatures are above the three modes of material nature. Така че тази трансцендентална литература отвъд горите на природата. There's a very nice verse here. Those words which do not describe the glories of the Supreme Lord. И този прекрасен стих от Бала, там казва, че си тези думи, които не описват трансценденталната слава на Бога, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, който самия може да пречисти атмосферата на цялата Вселена, are considered by saintly persons са смятани от святите личности to be like unto a place of pilgrimage for crows. като място за поклонение за гарги. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, Тъй като святите личности са обитатели на трансценденталната обител, they do not derive any pleasure there. те не изпитват удоволствие там. And then sometimes we see if there's some garbage on the street, then you see these crows immediately going there. На улицата може да видим как гаргите, когато има буклукотия там. It is their home. They enjoy filthy places. Това е дома им, те се наслаждават на мръсни места. But you never see a swan there. Но никога няма види там лебед. It is not their home. Това не е място. They always reside where clean lakes are there with lotus flowers. Те са винаги по местата, където има лотоси и чиста вода. So these places of pilgrimage for crows, they are known as Vyasa Tirthas. Тези места за поклонение на гарги са наречени така. The places of pilgrimage for crows. Места за поклонение на гарги. And one purport Srila Prabhupada so nicely writes, Един коментар Прабхупад пише: crows and swans are not birds of the same feather. Гаргите и лебедите не са подобни птици. Because of the different mental attitudes. Заради различното им настроение. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows. Плодоносните работници или хората в гънат на страстта са сравнени с гарги. Whereas the all-perfect saintly persons are compared to the swans. Докато святите личности, които са съвършени, са сравнени с лебеди. The crows take a pleasure in a place where garbage is thrown out. Гаргите изпитват удоволствие на места, където е буклук. Just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and women and places for gross sense pleasure. Също както плодоносните работници в страстта изпитват удоволствие от вино, жени и грубо сетивно наслаждение. The swans do not take pleasure in places where the crows are assembled for conferences and meetings.
Лебедите и личностите като лебеди не изпитват удоволствие от местата, където се събират гаргите за конференции и срещи. I just picturize a meeting, these non-devotees have meetings, all the men are sitting there with the head of a crow. Представям си такава конференция с много хора, седнали, главите им са като гарги. They are instead seen in the atmosphere of a natural scenic beauty, the swans. Но лебедите може да бъдат видени в естествената природна среда с красота. Yeah, but they are lotus flowers. So in this way, Srila Prabhupada gives such a nice comparison between the swans and the crows. Шрила Прабхупад сравнява гаргите и лебедите. So by Srila Prabhupada's mercy, he created these different theaters, holy places for swan-like people. По милостта на Шрила Прабхупад има толкова много места. Той е създал святи места за поклонение на хора като лебеди. Of course, most of us, we were like crows in the beginning. Разбира се, повечето от нас сме били гарги в началото. But by association, what Srila Prabhupada created, these theaters of Krishna Katha, Sadhu Sangha, association of the devotees, prasadam, transcendental festivals. By that association, we slowly turn into swans. Но благодарение на общуването, посещението на святи места, където има ката, общуване с предани, приемане на прасадам, киртан, тогава ние постепенно се трансформираме от гарги в лебеди. I think once Srila Prabhupada mentioned that the devotees, they were like, crows before they joined, but now they look like peacocks. I think one time he said, isn't it? They look like peacocks now. Прабхупад си спомням веднъж беше казал, че като се присъединят преданите, първоначално са като гарги, после изглеждат като very colorful. Красиви пълни. So association is so important. Затова общуването е много важно. Tell me with whom you associate, I tell you who you are. Кажи ми с кого общуваш и ще ти кажа кой си. So this is Srila Prabhupada's mercy that he created the association of devotees for all of us. Това е милостта на Шрила Прабхупад. Той е създал среда за общуване на предани за всички нас. I remember in the early days, I had so much association with Krishna Kshetra Maharaj. Спомням си, в ранните години имах много общуване с Кришна Кшетра Махарадж. And by his association, I slowly turned into a swan. И поради общуването му постепенно се превръща в лебед. Vishnu. The Germans, they tend to be a bit gross by nature. And Americans are even grosser. Хората в Германия имат естествена склонност да са грубички, но Махарадж каза, а пък в Америка са още повече. So it was so inspiring to be in Maharaj's association. Винаги купне за общуването му. We went together on Harinam. Ходихме на Харинам заедно. Different programs. Различни програми. Our temple activities. Или храмови дейности. Wonderful time. Прекрасно време беше. We went all over South India and Bangladesh and Nepal and Malaysia. Пътувахме заедно в Южна Индия, Бангладеш, Непал и Малайзия. In Nepal we were trekking all the way up to Muktinath. Непал се изкачихме до Муктинат. Wonderful. That experience in the Himalayan mountains was really overwhelming. Това беше наистина завладяващо преживяване в Хималаите. When you see these gigantic mountains, you feel so insignificant. Чувстваш се толкова незначителен, като видиш тези гигантски планини. Like you feel like a mosquito. Като комар. So that's also Krishna's arrangement. И това е също по милостта на Кришна. When you're in association of the gigantic,
creations of the Lord, you feel so humble, so insignificant. Естествено се чувстваш смирен и незначителен, когато си изправен пред това великолепно творение на Бога. But in these cities we feel so important. В градовете се чувстваме много важни. The buildings are small. Сградите са по-ниски. You see only as far as 5-10 meters. Може да видиш само 5 метра. So you feel very, very big, important. И се чувстваш много голям и важен. But when you're out in nature, so gigantic, Krishna's universal form. Но навън сред природата всичко е удивително, вселенската форма на Кришна. So Panchatantra, just to finish, Panchatantra gives us a very nice story, Панчатантра ни дава една интересна история, illustrating the importance of association. която илюстрира важността от общуване. I make it very, very brief. Накратко ще разкажа. The story about, what was it, the lion, the crow, and the camel, and the jackal. 4 характери има вътре в нея. Гаргата, лъва, камилата и чакала. So the camel, one day came as a guest. Камилата пристигнала като гост. Един ден. But the lion, the crow, and the jackal, they always associated with each other. Но The jungle. в джунглата лъва, чакала и гаргата винаги си общували. But it happened so that the lion, he was engaged in a ferocious fight with an elephant. Но така се случило, че лъвът имал много сурова битка с един слон And he suffered so many wounds, и бил много наранен and he could not go hunting any longer. и не може повече да отиде за да ловува. So slowly he was starving. И така почнал да гладува. And the jackal and the crow, they also depended on the, when the lion was hunting, then the leftovers, they were living from the leftovers. И също чакала и гаргата пък зависели от ловуването на лъва, защото каквото останало било за тях. So then they had a meeting. И те направили среща. What should we do? Какво да направим сега? The lion is starving, we have no food any longer. Лъва гладува и също ни нямаме храна вече. So we have to devise a plan. Трябва да измислим план. And then the jackal, he went to the lion Чакал отишъл при лъва and he said, I think we have to sacrifice the camel. и казва, мисля, че трябва да жертваме камилата. But the lion didn't agree. He said, no, we received him as a guest, and I promised to protect him because I'm the king of the jungle. I promised the camel, in our association, I will always protect you. Лъва казал, не, аз съм цар на гората и обещах на камилата, която дойде като наш гост и казах, докато си тук, винаги ще закрилям. But then the jackal, he said, yeah, that's true, you offered him protection. Чакал се съгласил, вярно е, ти му предложи защита. But if he on his own sacrifices his life, that's different. Но ако самата камила реши за жертва, тогава това е различно. So then they had a meeting with the camel. И така те направили среща с камилата. And then the jackal, he mentioned to all of them that I cannot tolerate, seeing our master, our king in such a weak condition. И чакала казал, не мога повече да търпя да виждам нашия господар в такова окаяно положение. And therefore I sacrifice my body to the lion in devotion. И затова And I'm quite sure that I will go to the heaven for it. ще жертвам моето тяло с преданост за нашия господар. Съм сигурен, че това ще ми даде възможност да отида в рая. But then the crow said, no. I'm so insignificant. I will sacrifice my life first. Но гаргата казва, не. Аз съм още по-незначителна и първо ще жертвам аз живота си. But then the lion said, you're so small and insignificant. I mean, whether I eat you or not, there's no difference.
Лъва каза, толкова си малко, че да те изям или не, няма голяма разлика. And the jackal, he is somehow from our family. He's family related. I cannot eat him. А пък чакала, той е свързан, той е част от семейството, не мога да го изям. So when the camel, heard this, he thought, wow, they have such noble characters. Камилата, като чува това, си казва, те са толкова великодушни. They're so selfless. Толкова са, безкорисни. And I'm so selfish of thinking about my body all the time. Аз съм толкова егоистична и постоянно си мисля за тялото си. So maybe I should also follow their example. Може би аз също трябва да последвам примера. And then the camel stood up and said, okay, then I will sacrifice myself to the lion. Тогава се изправил камилата и казал, добре, жертвам живота си за лъва. And they were all shouting, Jai, Jai, jumped on the camel and finished and ate him. И те скочили, джай, джай, и така, довършили камилата. So then Panchatantra concluded with that story. Така завършва историята в Панчатантра. Always be on guard when you are in the company of wicked people. Винаги внимай, когато си в общуването с зли хора. Do not be taken by their sweet words. И не се оставя да бъдеш повлиян от сладките им думи. So in other words, association is very, very important. С други думи, много е важно общуването. Sometimes the materialists, with their sweet words, they promise so many things. С хубавите си думи материалистите обещават толкова неща. Especially our politicians. Особено политиците. If you vote for me, then you will be, the country will turn into Vaikuntha. Ако гласувате за мен, страната ни ще стане Вайкунта. So many sweet words. Много сладки думи. But again and again, people are being deprived of even the basic happiness of life. Но отново хората са лишени дори от основните неща, които дават щастие. So as devotees, we might live a very simple life. Като предани ние може да живеем прост живот. But we have that spiritual wealth. Обаче имаме духовно богатство. Like when just the other day, I read when Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, when he visited Sridhar. Онзи ден четах историята, когато Чайтанья Махапрабху посетил Шридар. Right? Sridhar. Yeah. So he was very poor. Който бил много беден. And then Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, he pointed out, you don't even have a roof on your hut. Нимай Пандит каза, дори нямаш покрив на твоята колиба. And look at your clothes. Виж си дрехите. It's all torn apart with holes. Скъсани с дупки. But then Sridhar, he mentioned, no, I don't need all these external things. I'm happy, I'm satisfied. Но Шридар каза, не ми трябва тези неща, аз съм щастлив. And then Nimai Pandit, he mentioned, yeah, I know that you're hiding your wealth. Нимай си му казал, знам, че ти скриеш богатството. So right now I will just ask for some external benefits, some banana stalks. Сега ще искам нещо да ми дадеш, някакви банани. So you can give them to me. Може да ми ги дадеш. But I will come back. Пак ще се върна. And I will find your spiritual wealth, that treasure of your spirit, and then I will take it. Но ще открия твоето истинско богатство, духовното богатство и ще го взема. So that's the opulence of devotees. Това е богатството на преданите. They have Krishna. Те имат Кришна. There's nothing more valuable than that. Няма нищо подценно от това. Hare Krishna, the time is it? Almost over. We have some comments, Molla? Something to add? Thank you. It was I who have benefited from your association, not the other way around. So Crow became trying to become Swan, but I
I recently saw some, we usually think swans are white, there are black swans. So Всъщност аз бях този, който имах полза от нашето общуване и аз бях гардата, която се превръща в лебед, но всъщност наскоро видях, че не само всички лебеди са бели, има и черви, и това съм аз. I have also seen a black swan, but they're beautiful. yeah. They're very beautiful. Има и черви, те са много красиви. In China I saw some black swans. В Китай видях такива черни лебеди. Anyway, this In point, China. In China. In China, China. so black. but this point about the wealth of the devotees, just remembering Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 7, there's this passage, the Panchatattva are plundering the storehouse of Krishna Prema. И това сравнение за богатството на преданите си спомних как в Чайтания Чаритамрита в 7 глава на Ади Лила се описва как Панчататва ограбват съкровищницата на Кришна Према. Plunder. And it says then the storehouse would immediately fill up. It wasn't that it became empty as a result of the plunder. Обаче в резултат на това ограбване съкровищницата отново била пълна. Не се изпразнила. Yeah. So one thing about modern society, when some thinkers have pointed out, there's this culture of scarcity. There's this prevailing idea that there is scarcity. И в съвременното общество някои мислители са обърнали внимание как така доминиращата култура е на недостиг, как винаги нещо не стига в обществото. And then just out of that kind of seed of the idea there is scarcity comes all the trouble and all the darkness of modern society, all the whole conceptual apparatus through which everything functions. От самата тази идея, че има недостиг навсякъде, се развиват и израстват толкова много проблеми и цялата концептуална система в обществото. So you were saying how Krishna Katha is entirely transcendental, and we might see one aspect of this is its transcendental economics. И ти обясняваше как Кришна Ката е напълно трансцендентална и един от начин, по който може да разберем това е, че да погледнем на нещата, че това е трансцендентална икономика. Om Purnam Ada Purnamidam Purnat Purnam Purnasya Purnamadaya Purnameva Shishyate. You take the complete whole away from the complete whole, you still have the complete whole. Вземаш цялото от съвършеното цяло и това цяло продължава да остава съвършено пълно. Yeah, once with a Christian scholar, I had a little short debate. Веднъж имах кратък дебат с един християнски учен. Because I made the point that the Supreme Lord, he can expand himself. И аз обясних, че Върховният Бог може да се разшири. Into so many forms. В много форми. Incarnations, etc. Инкарнации. And he couldn't accept that. Но той не можа да го приеме. If God expands, then this would be another God. Но ако той се разшири, ще има друг Бог. So he couldn't accept, that spiritual mathematics. If you have one whole unit, and you take something away from that unit, it remains the same whole. He couldn't understand it. Той не можеше да приеме, да разбере как в духовната математика, ако имаш нещо цялостно и отнемеш нещо от него, то остава пълно също. It's a spiritual nature. Защото това е духовната природа.
because they always try to compare with something material. Те винаги се опитват да сравнят с нещо материално. But that example we don't find in the material world. Но такъв пример не може да намерим в материалния свят. If you tear a piece of paper apart, then the whole paper is gone. Ако скъсаш парче хартия, тя вече не е същата. But a spiritual paper you tear apart, it remains the same. Но духовната, ако я скъсаш, пак остава. We don't have that experience. Но Okay, нямаме I think този the опит. time is over. Srimad Bhagavatam ki jai, Jai, Srila jai, Prabhupada jai, ki jai, jai, Jai jai, Bol jai. Premanande, Hari Hari Bol.